ខ្ញុំបាទសុខពិសេសបើសិនគោរពនឹងជំរាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតបងប្អូនអរគ្នាកំពុងតែធ្វើការសិក្សានៅកម្មវិធីធ្វើនៅ Unity MMORPG បាទ WoW Classic Season 3នៅក្នុងepisode នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពី PacketWriter បាទហើយយើងទៅការបង្កើតនៅ class ថ្មីមួយបាទ PacketWriter បាទ public class I disposable យ៉ាងនេះគឺมันខុសគ្នាពីនេះប្រហែលទេបាទចំទៅដូចគ្នា public void which is going to be reset public void which is going to be disposed which is going to be reset okay ចាប់ដើមពី public memory string string public binary writer but writer writer public packet writer public packet writer chỉ mới nhóm việc thử mở bộ đà kết tạo việc bài chia ok perfect bằng biến ai kết hai việc cấu sống ok perfect bằng anh chắc là public chúng ta lại này cứ just public PacketWriter rồi tụi ông biên PacketWriter một tiết phần tái biên tại dương chúng ta pe gọi xong cái này dương vừa mà dễ sẵn which is PacketWriter string set equal to cái này new memory string writer set equal to cái này new binary writer which is string ở đây những cáiបង្កើតបាននៅការដែលជំរឿ reset នឹង string just dispose writer dispose string so we go string set equal to null writer set equal to null ហើយមួយទៀតគឺយើងចាប់ដើមបង្កើតនៅការដែលយើង line នេះបាទ public void which is going to be w by វិញជា which is by value string which is I need to call បាទចាប់ដើមលេខវាទៅ com បាទ writer which is dot write which is value public void w but something w búa value right which is anh ấy cứ bây giờ thử okay right búa which is right búa okay public void is just double void which is going to be short value writer the write which is value public void in 32 which is in 32 is going to be in value which is going to be writer which is the right value chúng mình copy cho nhau cái số mình luôn bằng bài cho public void right in hot 4 right in hot 4 which is going to be long value but
Then I'm smaller, but the amount is going to be public void write symbol float value. Public void, which is going to be writable double value, double value. Perfect. Public void write decimal value. Public void is going to be write U16, but just U short. Perfect. Public void is just going to be write string value, but write the value. Write string này ta cứ khỏi và bộ ra nhưng cả thằng đôi chứ mình bởi ta mình chấm đi thì mình write chẳng thể và được chỉ tập bố như từ mình phải resource để có encoding dot unit byte which is not get byte be values how the máu cô dương thờ write nơi chừng luôn length but đòi which is going to be short length set equal to gun which is going to be whatever with a short or which is not length but dương thờ miền length chừng muốn how the máu tiết cứ như là writer which is not write but you write the length how to máu you write which is the resource but which is write the resource which is anh mình thử bạn chẳng đi mua cái dân thành code đợt thờ nơi get byte bị string để dân bạn dân write cho cần byte để dân get là short và chúng luôn length đại miến cái số ta chúng luôn length cái chỉ integer sẽ phải cho hai đấy có cái lại nữa hai đấy có nhưng đang là length cái chỉ integer mình chẳng ok cho hai đấy có dân phải short lại anh cái design chứ nó không network cứ bởi dân phải integer cứ vàng bài cho rồi đấy cho bạn thực cái phải short nó bị clay bài cho còn ta đăng một phần là short bị clay integer và chẳng là cái phải short nữa ok mình bộ đã bị dân read mà quên cứ khơi là the non PacketWriter nó bị dân read là string cứ nó cái lại này cứ dân ở u và dân read là integer đọc một mũi được nhiều là chỉ short kìa short read integer đọc một mũi là chừng luôn là dân ban write nữa nhưng chân dân write được ở là short which is integer đọc một mũi mình chẳng LNP đây dân read cho một vĩnh cứ dân ban short được nhiều và mình men write bởi integer read per short nên của trục sọc và trong thế mình pina để thua trong thế ok lấy cái đó ba tầng o về miền này chừng luôn tổng tới miền này lên chúng ta ok thằng một phần với những cái thua vào tiết cứ miền ta mũi cốt tiết và cứ dân thờ ha và thực cần array which is going to be by array which is dot to array chỉ mở lại đi nhưng năng và just going to be return string which is dot to array và phần này chân cứ copy string và ban trong tốc đã tốt bảy theo hai bề phối cái job chơi là phần ok cho mấy những thời gian mới mà đón tiếp ta 8 thông mà đã bị đồ chỉ mình bé này chọn lại nữa anh ấy cứ những cố để phở nơi initialize bằng thử okay ok còn lại những cuốn public void which is going to be initialize chạy tới đây mới thành của xong chẳng để pe đại những chơi bị pull dương ngồi coi initialize đấy cứ bây giờ cả chập ra mà dương ai là còn lại đấy cứ dương sinh đọc và cao được